he saw all the things that he want to see from the team: the spirit, the effort, the sacrifice, what really Porto is. About the game, I think it was, of course, a well-played Clásico with a lot of intensity, with a lot of courage, desire to press, desire to play with the ball, being aggressive when it was the moment to be aggressive, to suffer when it was the moment to suffer, because at the end we play at the home of the champion. They didn't lose here for 24 matches in a row. In the last 42, they lost just one. So I think it has been something really special. But yeah, now we need to turn page and keep working. Sport TV. Hello, Mr. Farioli, Artur Teixeira from Sport TV. Taking this performance into account, do you regret that the championship now has to stop for the national teams? It's the calendar, no, it's not, there is no regret. I think the break now, we need to be clever in the way that we are going to manage these days. So we have some players that of course will go with the national team, some players that will stay here, give us the time to, I wish, to recover Pepe and Gabri Veiga, for some players to give a few days off to recharge, and after to prepare well, to work really hard in these days in the things that we have to improve, and to prepare the game against Nacional and the following matches. SIC. Good evening, Francesco João Farinha, SIC Notícias. You beat the champion at their stadium. Right now, do you feel that Porto is the main contender to win the championship? I'm not looking that far. As I said before the match, with any kind of results, the results of tonight, it's not decisive. Of course, it's an important step. I think it's a well-deserved result, and nothing more than this. Now, there are 2 days with the market that, how to say, will clarify also a few things from our side, what we will be able to do. But the priority, of course, is what the players did so far, and especially to keep the mentality that we always prove in this period, to carry with the right humbleness and the right spirit. I'm Mr. Farioli, Diogo Marduns, para Bola TV. You brought Paulo Rosario on at the 58th minute, and he played 28 minutes for Nice. He was announced as a Porto player at Tuesday. What do you want from him to bring on a more safe player instead of more creative? If you think of Rosario as a midfielder, a defensive midfielder, or more interior midfielder like Gabri? No, Rosario, of course, has different characteristic than Rodrigo. I think in that moment of the game, we needed a different impact from the physical point of view. The game started to become broken, a bit more transition, more duels, more aerial game. So it was important to bring fresh legs. That's why we put Zedu inside and Pablo in the same moment. But I think about the game of Rodrigo tonight, he did fantastic. Like the effort, the commitment to the team, how generous he was, and how mature he was in many moments of the game has been outstanding. And I think, yeah, to come here and to win, it means that everybody played at their best. CNN. Please, last season we didn't see it. Do you think this game show how good is your team right now? How strong is your team right now? This game against the championship and the great rival, and also about the transfer market, because it's the last time we talked with you before the transfer market closed. Can you confirm that Rodrigo will stay and Jakub Kiwior is coming? Thank you. So about the first question, I think it's an important match. It was an important test. The result helped to gain a bit of confidence, but in the other side, as I said, it's just one step in our process, in what we have to do, and nothing more than this one. As I said, I'm really happy for what the players did so far, and this result, in my opinion, is how to say,
the end product of 2 months of a fantastic job from all the players. So nothing more than this. But it's just one step, and from tomorrow the past is the past, and now looking forward for the future. About the market, you know that in the last 2 days many things can happen, so it's always complicated to expose ourselves with a clear position about what is going to happen. So I'm not just speaking about one case, but in general. Of course, there are things that are a bit more under control, other things that are not really in our hands. But for sure, the desire of the club and the president is to try to strengthen the team as much as possible, to balance the team in the few positions where we need to probably increase the number of players. So we will see. Then tomorrow we are in the stadium together. We will sit, we will take a coffee, and we will analyze how to deal with the last hours of the market. 0-0. Ciao, Francisco. Francisco Carvalho from 0-0. I would like to ask you about William. A nice game. Yes, he's been having a lot of nice games. After the game, he said that Pepe owns the place, but he seems to be having to give you some troubles to give that place. How have you been seeing his development as player, and what are your thoughts about this game today? I'm really happy, and for me, I think two or three games ago, I mentioned William as an example for his mentality and his attitude. If it was about how to enter into the pitch, if it was about how to start the game. At the end, what we will need is, like in the long run, is to have a squad of 22, 23 players in the same level as much as possible. Everybody able to start or able to finish the match. I think the dynamic is really nice. Pepe and William also are a really good friend in between them. They respect a lot each other, they help each other, and I think they can definitely benefit by this really healthy competition and collaboration. Aqui à frente. Mr. Farioli, Jorge Reis for Luzon Notícias. How did you see this team of Sporting? Did they play in the way that you are expecting, or did they surprise you anyway? No, so how I see them, really good. Is a team with a fantastic squad, with a depth, like they have double position with a lot of quality. As I said, we try to analyze them as we do all the matches with a lot of attention from the collective and the individual point of view. They try to do a couple of things a bit different than usual in the build-up and as well in the pressure. They change a couple of things, as it was normal, like to find different adaptation. But after, as I say, this is a game. It was a game very open with two teams that they did everything to win. And as I said, it was a really difficult match. And as you said already, they are the champion. They have a lot of quality, very well organized, and the numbers that I just mentioned before, the fact that for 24 games at home they never lost is something incredible and says a lot about what we did tonight. Para fechar, Rita. Boa noite, Mr. Rita Silva Vieira, direto para a TSF. You just said that there are things in the market that you can control, but after what Rodrigo did today, what is your wish about him? Would you like to stay with him in the future? I think about this one, I already took my position very clearly. For me, there is no doubt. I know that, not from you, but in general from the media part, it was for a few days a bit of noise about the fact that he didn't start for a couple of matches. As I say, the season is so long, it will require the participation of everybody. In the last 2 days we had a few problems with Gabri, that he tried everything to be part of the game till the last moment, but 2 days ago I took my decision that with the fact that Gabri was not 100%, I felt it was good for Rodrigo. It was the right moment for Rodrigo to step in and to play, and I think what he did in the 60 minutes that he was on the pitch proved the fact that he's a player with quality that can definitely help us a lot.
Obrigado a todos, boa semana. Thank you. Bem, do seu lado, na sua perspectiva, o que é que pecou do lado do Sporting para o resultado final? Boa noite. Acima de tudo foi um jogo repartido, intenso, bem jogado, parte a parte, competitivo. Uma primeira parte em que entramos bem, o Porto tem um lance da bola de saída que nós claramente estávamos identificados com ela. Foram fortes no duelo e acabaram por ter essa oportunidade. Depois nós entramos bem nos primeiros 10, 15 minutos, conseguimos ser melhores um bocadinho, não deixar o Porto logo numa fase inicial ser pressionante no meio campo ofensivo. Depois, com o passar do tempo, o jogo ficou bastante competitivo, bastante repartido, ataque para um lado, ataque para o outro. Uma primeira parte bastante equilibrada, acima de tudo. Uma segunda parte onde entramos bem e onde estamos, no momento que estamos melhor no jogo, 5 minutos saem-nos caros, com 2 golos. Por isso, as primeiras abordagens do Porto à nossa baliza na segunda parte são os 2 golos. Nós estávamos muito bem no jogo, íamos tentar refrescar porque a dinâmica estava boa, estávamos a conseguir empurrar o Porto para o meio campo defensivo. Nada previa essas situações e em 5 minutos perdemos ali o controle. Um primeiro lance de golo onde podemos controlar melhor o lance, um segundo que é mérito do adversário, é um grande golo, nada a fazer. Mas acima de tudo a equipa foi capaz de, a seguir de 2-0, que poderia atirar-nos muito abaixo, capaz de reagir, reagiu bem, foi à procura de golo, fizemos o 2-1, poderíamos ter feito 2-2,
mas o futebol é isto. Não fomos felizes na finalização, acabamos por não ser capazes nessa parte também. Depois ali nos últimos 8 minutos também entramos ali um bocadinho ansiosos, começámos a meter bolas longas, perdemos um bocadinho também a calma, principalmente nos últimos minutos de desconto, mas o futebol é isto, apenas só um jogo, não fomos capazes, parabéns ao adversário. RTP. Rui Borges, muito boa noite, Gonçalo Ventura em direto para a RTP. Deixa-me ir um bocadinho mais às questões técnico-táticas do jogo. O Sporting foi elogiado as primeiras 3 jornadas por ligar muito entre setores, defesa, com os médios, a bola passava sempre pelos diferentes setores até lá chegar e chegavam com qualidade. Hoje parece-me, não sei se foi estrategicamente, estratégia sua, se foi o Porto que não deixou, o Sporting bateu muita bola na frente, perdeu muitas vezes a bola. Não sei se concorda com isso, e depois se isso não magoou um bocadinho a identidade que o Sporting vinha apresentando nestes primeiros 3 jogos do campeonato. Não, eu não concordo e não concordo, atenção, tentar explicar. Nós não fugimos à nossa ideia de jogo, agora é perceber o jogo. O Porto também, por exemplo, é simples perceber as dinâmicas do Porto, mas são fortes. Na dinâmica que têm, são fortes. Naquilo que fazem, são fortes. É claramente identificável as dinâmicas e estão bem esclarecidas para nós. E não fugiu daquilo que nós estávamos à espera. É perceber o jogo. O Porto entra muito em duelos, entra muito no homem a homem, na sua pressão. Não deixa o homem livre, tenta pressionar homens perto. Nós em alguns momentos conseguimos ligar no jogo interior, outros momentos conseguimos ligar por fora. Mas em alguns momentos também tínhamos que pôr o Porto exposto ao 1 para 1 do Luís, porque estava muitas vezes homem para homem, tínhamos que procurar o espaço, às vezes procurámos o espaço com qualidade, pusemos o Porto em perigo, por isso, qual é o espaço? Isto é a leitura de um jogo. Se um adversário está-nos a pressionar alto, onde é que está o espaço? Está nas costas, então temos que ir buscar o espaço que nos estão a dar, que é o das costas, que é o da profundidade. Por isso, a equipa acima de tudo, percebeu em que momentos é que tinha que tentar ir buscar a bola mais longa, para expor o adversário a problemas e a correr para trás para a sua baliza, que era esse o objetivo. Por isso, feliz por aquilo que a equipa foi capaz. Um jogo muito competitivo, parte a parte, onde o Porto foi mais feliz. Sim, né? Não sei se é sério para lhe fazer esta pergunta, mas eu vou fazer na mesma, até porque foi um jogo realmente muito rico. Acha que o campeonato deu aqui um passo em frente a nível de qualidade? As equipas, as 3 grandes a nível de candidatos, estão mais fortes? É mais difícil preparar estes jogos? Vai ser de facto um campeonato cada vez mais difícil pela qualidade dos jogadores dos 3 grandes, pela forma como se estão a reforçar e pela forma como, por exemplo, o Futebol Clube do Porto se apresentou aqui, como o Sporting e o Benfica também se têm apresentado. Penso que as equipas grandes, não só, mas as equipas grandes, pessoalmente acho que se reforçaram com mais qualidade. Estão mais capazes no sentido coletivo, global da equipa. Acho que têm mais soluções, capazes de dar resposta, por isso acaba por se tornar o jogo mais competitivo. Acho que foi um bom jogo, um jogo bem disputado, com 2 boas equipas, onde o Porto acabou por ser feliz, lá está, em 5 minutos e até num momento que nós estamos muito bem no jogo. No melhor momento do jogo nosso, sofremos 2 golos em 5 minutos, nem em 5, foi em 2, 3 minutos, por isso. Sim, é capaz das equipas estarem um pouco mais fortes no seu sentido global, terem mais soluções do que talvez a época passada, e não só, o Famalicão está a fazer um grande início da época, o Moreirense está a fazer um grande início da época, o próprio Gil também está a jogar melhor, tem melhor e mais qualidade de jogo também do que a época passada, por pouco que tenho acompanhado, por isso acho que o campeonato vai ser mais equilibrado. Olá Rui, boa noite, João Farinha, SIC e SIC Notícias. O mercado fecha segunda-feira, queria-lhe perguntar se com base neste jogo isto muda alguma coisa nas suas ideias e na ideia do Sporting, isto é, se detectou aqui alguma lacuna que o Sporting tem que suprir até segunda-feira. E se já pode falar sobre o Ioannidis? Não muda nada, do Ioannidis não vou falar porque ainda não foi apresentado como jogador do Sporting, por isso não é jogador do Sporting. Em relação àquilo que é o mercado, falo depois do mercado, não muda em nada aquilo que é a minha ambição, a minha vontade de ganhar, aquilo que a equipa tem feito ao longo deste início da época. Hoje foi um bom jogo, competitivo, não fomos capazes de ganhar, sofremos 2 golos e só marcámos 1. Mas não muda em nada naquilo que tem sido o orgulho sobre aquilo que eles têm sido capazes de demonstrar nos nossos jogos, por isso, e hoje não fugiu à regra. Feliz por o plantel que tenho, com as condições que temos, com os jogadores que temos,
tudo que pretendíamos estava claramente identificado, estava o clube, entre todos nós, fomos capazes de ir fazendo acontecer, por isso, muito feliz com aquilo que tem acontecido. CMTV. Boa noite, Rui Borges, Gustavo Lourenço, em direto para a CMTV, estamos em direto na Liga Dor. Rui, queria começar por perguntar que reflexão faz sobre este início da época, onde em 2 clássicos teve 2 derrotas. Isto significa que a equipa tem menos argumentos que os rivais diretos? E também perguntar-lhe, não sei se viu as declarações de Farioli antes do jogo, a dizer que era difícil preparar um jogo contra o Sporting. Pergunto-lhe se acha que essas declarações tiveram impacto na arbitragem do jogo de hoje, ou condicionaram de certa forma a arbitragem. É normal ter dito isso, ia defrontar o bicampeão em sua casa, por isso é normal ter dito isso, que era difícil preparar um jogo contra o bicampeão, por isso. Em relação à primeira pergunta, era sobre os 2 clássicos desta época, o início da época teve 2 clássicos. Foram mais fortes que nós, perdemos, não estamos inferiores a ninguém, apenas foram em alguns momentos melhores que nós, e é seguir o nosso caminho. Não mudem nada com aquilo que é a nossa ambição e com aquilo, volto a dizer, que acabei de dizer agora aqui, com aquilo que eu estou orgulhoso e feliz por o plantel que tenho à disposição. Mais 2 questões, TSF. Boa noite, Rui Borges, Rita Silva Vieira, em direto para a TSF. O Giovanni Nkenda entrou e teve um grande impacto a nível ofensivo. O que é que falta ao Nkenda para ser titular e porquê continua a escolher Jenny Katam? Porque a equipa vinha numa dinâmica boa, de vitórias, tão simples quanto isso. A malta que entrou bem, tem entrado muito bem, tem dado resposta à espera das oportunidades dos treinadores. Só posso meter 11, sei que estou aqui, não só o Kenda, o Vai entrou muito bem, por isso também, o próprio Arder também, dá sempre a sua energia muito própria, por isso feliz com aquilo que eles têm dado, que têm conseguido fazer, e todos eles esperam uma oportunidade do Mister, por isso, acima de tudo, feliz por a resposta que eles têm dado, seja a 10 minutos, 30 ou a 90. Jorge Reis. Mr. Rui Borges, Jorge Reis para o Luzon Notícias. O Sporting vinha de um ciclo de muitos jogos sem perder, sem consentir a derrota, nomeadamente aqui em Alvalade. Acredita que depois deste resultado não tão positivo, pode prometer aos sócios e aos adeptos do Sporting que voltará a construir um ciclo idêntico àquele que teve até aqui? Posso prometer muito trabalho e muita ambição para ganhar todos os jogos, é isso que eu prometo. A mesma ambição que temos demonstrado nestes jogos que passaram, nos passados, esta equipa já demonstrou que é muito capaz e muito diferenciada em muitos sentidos, e não tenho qualquer dúvida que vamos ser muito felizes. Muito obrigado, boa noite.